Hello all, today our topic is conditional statements. Conditional statements in Java are to execute different blocks of code based on specific condition. ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ని చెక్ చేసి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయితే ఇది అనేది ఫ్లో చార్ట్. హియర్ వి స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, దెన్ ద కండిషన్ విల్ బి చెక్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ విల్ బి ట్రూ, ఇఫ్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్, నథింగ్ విల్ బి ప్రింటెడ్. The example of if statement is eligible for voting or not. If the age is greater than 18, then we are eligible for voting. If the age is not greater than 18, then the nothing will be printed. Here if else statement, it is used to execute a statement, either if statement or else statement, for a given condition. We check the specific condition. If this condition is true, then if block will be executed. If this condition is not true, else block will be executed. Okay, this is the flow chart of if else statement. Here we start the execution, then the condition will be checked. If this condition is true, if block will be executed. If this condition is not true, then the else block will be executed. Okay, this is the example of if else statement. Positive negative, to check the positive negative number, n equal to 10, we want to check this is the positive number or negative number. The condition will be if n is greater than or equal to 0, then the given number is positive. If this condition is false, then the else block will be executed. Then we given the n equal to 10, this 10 is greater than 0, so the condition is, if condition is true, then the if block will be executed. We print, it will be print the positive in the output. Next if else if ladder statement. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని మనం చెక్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే ఒకవేళ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి మనం అనుకుంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. హియర్ వి రైట్ ద మల్టిపుల్ కండిషన్, ఇఫ్ కండిషన్, ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్. ఈ కండిషన్స్ ఏం ట్రూ కాకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తాం. ఇది ఫ్లో చార్ట్. హియర్ వి స్టార్ట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, దెన్ ద if statement will be executed. If this condition is not true, go to the another condition. If this condition is true, then the else if block will be executed. If this condition is not true, then go to the another condition, then check. If these all conditions are false, then go to the else statement. This statement will be printed if these conditions are false. Okay, this is the example of if else if ladder statement. Marks list. If you want to check this 70 is the class first or pass marks or fail marks. If marks will be greater than 85, then the class first will be printed. Else if marks greater than 80, less than 85 and marks greater than 30, then we print the pass. If these conditions are not true, then the else block will be executed. Okay, here the marks will be 20, then the else these conditions are not true, then the else block will be executed. Okay, next nested if else statement. Whenever we define the if else block inside the another if else block, ఒక if else బ్లాక్లో ఇంకొక if else బ్లాక్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాం. హియర్ వి చెక్ ద ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, దెన్ ద if block will be executed.
If this condition is not true, then the else block will be executed. This first condition will be not true, then go to the direct else statement, else block. Then we check for the if condition. If this condition is not true, then the else block will be executed. Okay, this is the flow chart of nested if else statement. Here we check the condition. If this condition is not true, go to the another condition, and this condition is true, then the if block will be executed. If this condition is not true, then the else block will be executed. Then if this condition is true, first condition is true, then go to the another condition. If this second condition is true, then go to the if block. If this condition is false, then go to the else block. Okay, then the here we execution will be complete. Okay, this is the example of nested if else statement. The best example is to find the largest number in three numbers. Okay, here we declare the three variables and initialize also. A equal to 10, b equal to 20, c equal to 30. We check first a greater than b. If this condition is true, then go to this condition. Okay, here this condition is not true, so go to this else block. If b greater than c, so it will be checked. 20 greater than 30, it will be false, so go to the else block. Then this c will be printed. Okay, here the c is the largest number. Okay, this is the conditional state. These are the conditional statements. Okay, I hope you understand. Thank you.